Students, how are you? I hope you are well by the grace of Almighty Creator. Though now situation is not good, the attack and through death by coronavirus has increased. Understand? So take care of your health and stay at home, and also staying at home, try to pay attention about your studies because you are students. Your foremost duty is to increase your knowledge or increasing your knowledge. Understand? By studying every subject, you should pay attention that your knowledge should be expanded, your knowledge should be increased, and through the increased knowledge, your thinking power must be developed, and through your thinking power, you will be converted into a complete man, complete citizen. This is the goal of learning study. Understand, students? And through English learning, how is it possible? It's possible in that sense that if you pay attention to learn a foreign language, your capacity, thinking power, etc. must be increased. Understand? And it's a necessity, it's a demand of the day because without learning English, you will fail to communicate with the whole world. You will fail to communicate even in the important sectors of Bangladesh. So, students, try to learn English through practice. If you know a lot of vocabulary, but if you don't use English language in your daily life, you will fail to learn English because from time passing, your memory, that means your vocabulary memory, will be lost. But if you use English language in your daily life, then English language will be alive to you, and you will get more and more interest to learn English language because then you will feel a sense that I am a bilingual person. I know such a language through which I can communicate with the whole world. And it's very easy language. But you fail to learn this language, the only one reason is that you don't use language in your daily life. So students, try to learn English and apply English in your daily life to make a sentence understandable. The grammatical knowledge must be necessary. Understand? For that regard, I am teaching you about right form of verbs. It's a very, very, very important item of grammar because without knowing verb, you will fail to understand the whole sentence meaning, the meaning of the whole sentence. So, students, last class I taught you about verbs are two types, finite verb and non-finite verb. And finite verb is related with tense. So, if you fail to learn tense or tenses, then you will fail to identify whether it's a finite verb or non-finite verb. Every sentence has a finite verb. Without finite verb, a sentence is a dead sentence.
And even only using a word, a sentence may be completed. And what is the word? The word is a verb. Suppose if you say go, it's a finite verb. The sense is complete. You say somebody to go, come here. If you say somebody, come here, it's a word. It's a verbal phrase. Come. Only come. If you omit here, no problem. If you say come, it's also a sentence. Come means you once allow somebody to come to near you. So students, it's a very, very vital item of English language or English grammar. So if you fail to understand finite verb, uh, English will be dead to you. So when you touch this item, what is your duty? Your first and foremost duty is in a sentence 1, 2, 3, 4, 5 verbs may stay. Among them, if the sentence is a simple sentence, a finite, only one finite verb present, and another verbs will be non-finite verb. This is the criteria, the striking point of the verb. Suppose if suppose I am showing the matter through example. A sentence, going there with my friend, I informed him about our English class to help him about the class. It's a sentence. If you find out the verb, then the verb may come in this way. Go there with my father, inform him about our English class to help এর পরিবর্তে help. The question may come in this way. While going only go, going there with my friend, inform এর জায়গায় inform him about our English class to help him about the class. So we can find out 1, 2, 3 verbs. So by seeing this sentence, what is your duty? Your first and foremost duty is among these 3 verbs, as it's a simple sentence. So among these 3 verbs, only one is finite verb, and the remaining 2 verbs are non-finite verbs.
So only one verb has formed tense. So going there with my father is a phrase. So within a phrase, a finite verb doesn't stay. So it's a non-finite verb. So using ing, you have to correct the right form of verb going there. And I informed him. The situation shows that it's a past tense because it's not a habitual thing. It's a fact. Understand? It's a fact. So the fact indicates past tense. So the answer will be informed. It's a past indefinite. I informed him about our English class. Help. So it's a non-finite verb. So you have to use to help. It's a infinitive verb about our English class. So through the discussion, you should remember that your first duty is among the verbs, you should find out what one is finite verb and what one or ones or two are non-finite verb. And if the verb is finite verb, what tense the verb stay? If this is your duty, you should write down the correct tense of the verb. When the verb is indicated as a finite verb, but when the verb is indicated as a non-finite verb, then your duty is either the verb is present participle, either the verb is past participle form, either the verb is used as a gerund, or either the verb is used as a infinitive verb, or either the verb is used at bare infinitive. This is your duty. So you should learn all the items properly. If you learn all the items properly, then your learning will be completed. Okay, students. Friends, you know about tense because the learning of tenses starts from class 4 or 5. Understand? So, in the meantime, I know every students know about tense and it's a very important thing. And without learning tense, you will fail to express your feeling properly, and so you will fail to understand another person's your feelings. You will fail to make you understand your feelings to others. Understands? It's not possible. Without learning tense, it's not possible to express your feelings properly to others, and other will fail to understand your feelings without learning tense. You know, tenses are 3 types: present form, past form, and future form. Understand? And as our process of learning or process of teaching is communicative method. So my teaching technique of tense is also communicative. Understand? So we should learn the formation of tense through communicative method, and the method is through using sentences we will be able to learn about tense. Suppose it is a verb and finite verb. If we use it, how many ways? Try to understand.
Students, try to understand the point. In present form, if we use verb eat, that means খাওয়া. খাওয়া, we use these four types of sentence. We usually use these four types of sentence. Number one, আমি ভাত খাই. It's a habitual sense. আমি ভাত খাই. আমি অন্য কিছু খাই না. I don't eat another things. I eat rice. It's a habitual fact. The second, আমি ভাত খাইতেছি. It's a continuous activity, instant activity. Suppose আমি বা তুমি ভাত খাচ্ছ, এই মুহূর্তে তোমার কাছে যদি কোনো ফোন আসে এবং তোমার কোনো ফ্রেন্ড যদি তোমাকে আস্ক করে হোয়াট আর ইউ ডুইং, দেন দ্য আনসার ইজ আই অ্যাম ইটিং. দ্যাট মিনস আমি ভাত খাইতেছি, তখন তুমি উত্তরটা দিয়ে থাকো আমি ভাত খাইতেছি, তখন তুমি উত্তরটা দাও না আমি ভাত খাই. আর যদি তুমি তখন আনসারটা দাও আমি ভাত খাই, তবে কিন্তু তোমার ফ্রেন্ড কিন্তু বুঝতে পারবে না যে তুমি ভাত খাচ্ছ. এই কারণেই সঠিকভাবে টেন্স শেখা দরকার. আর বাংলায় টেন্সটা অটোমেটিক শেখা হয়ে যায়. কেননা একটা ছোট্ট বাচ্চা যে এখনও টেন্স সম্পর্কে স্কুলেই যায় না, তাকেও যদি প্রশ্ন করা হয় ভাত খাওয়ার সময় তুমি কি করছো, সে কিন্তু উত্তর দেবে আমি ভাত খাচ্ছি. সে কিন্তু উত্তর দেবে না আমি ভাত খাই. সো দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ, the formation of Bengali language is done automatically in our child or in our very early of life. Understand? So you have finished your eating. Your eating has been finished. Then your friend may ask you, what have you done? I failed to communicate with you a few minutes ago. কিছুক্ষণ আগে তোমার সাথে আমি ফোনে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়েছি. তুমি তখন কি করেছিলে এটাও বলা যায়, বা তুমি তখন কি করেছো. যদি বলা হয় আমি তখন ভাত খেয়েছি, তখন বললে তখন আর প্রেজেন্টে থাকে না, আমি তখন ভাত খেয়েছিলাম বলতে হয়. So my point is perfect tense, not past tense. So perfect tense sense is the activity has been done and the influence and the result has not been published. That means আমি ভাত খেয়েছি, ভাতটা সবেমাত্র খাওয়া শেষ হয়েছে, কিন্তু তার ফিলিংস ইমেজ সব আমার মধ্যে রয়ে গেছে. এমনকি সেই ভাতটা আমার স্টোমাকে এখনও আছে. সেই রাইসটা আমাকে যতক্ষণ এনার্জি দেবে ততক্ষণ আমি বলতে পারি আমি ভাত খেয়েছি. এবার যখন সে এনার্জি শেষ, আমাকে আবার নতুন করে ভাত খেতে হবে, তখন আমাকে বলতে হবে যে আমি দুপুরে ভাত খেয়েছিলাম, এখন আবার ভাত খাবো, বা এখন আমি আবার ভাত খাচ্ছি. দিস ইজ দ্য সেন্স. সো দিস ইজ পারফেক্ট টেন্স. অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দ্য সেম. খাইতেছি continuation, but for a period of time. Understand? Not just this moment. For time being. This is called perfect tense. আমি ভাত খাইতেছি. So the answer is I eat rice.
So students, try to understand. Here, Ami is common. Here, Bhat is common. But the change stays in the verb. That means indefinite tense khai, continuous tense with khai, tesi. If the person is আমি খাইতেছি, যদি পার্সনটা হয় সে খাইতেছে, যদি পার্সন হয় ইউ, তুমি ভাত খাইতেছো। সো উইথ খাই, তেসি, তেসো এবং তেসে যদি পাওয়া যায় বাংলা ফরমেশনে, তাহলে আমরা সেটাকে কন্টিনিউয়াস টেন্স বলি, কারণ সেটা বর্তমানে চলমান। নাও আমি ভাত খাইয়াছি, আই হ্যাভ, এখানে খাইয়ের সাথে আছি সাফিক্সটা যোগ হয়েছে, আছি। আন্ডারস্ট্যান্ড? যদি আমি হই আমি খাইয়াছি, যদি তুমি হও তুমি খাইয়াছো, যদি সে হয় সে খাইয়াছে। সো দ্য পয়েন্ট ইজ খাই, আছি, আছো এবং আছে। এটা যদি আমরা বাংলায় কোনো ভার্বের সাথে পাই, তবেই আমরা জানব যে ভার্বটা পারফেক্ট টেন্সে আছে এবং সেই ভার্বের কাজটা শেষ হয়েছে, কিন্তু ফল এখনো বিদ্যমান, তবেই সেটাকে আমরা পারফেক্ট টেন্স বলব। অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের সেম, তেসি কিন্তু সময় ধরে, আমি 5 মিনিট ধরে ভাত খাইতেছি, আমি সকাল থেকে ভাত খাচ্ছি। যদি সে অসুস্থ হয়, হয়তো আধা ঘন্টা 2 ঘন্টা পার হয়ে গেছে, তবু তার খাওয়া শেষ হচ্ছে না, তখন যদি কেউ প্রশ্ন করে তুই কী করছিস, তখন সে উত্তর দিবে আমি সকাল থেকে ভাত খাচ্ছি। এই যে সময়ের উল্লেখ, শুধুমাত্র জাস্ট এই মুহূর্তের যখন কিছু বলা হবে সেটাকেই বলা হয় প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর সিম্পল কন্টিনিউয়াস, কিন্তু যদি সেটা সময় উল্লেখ থাকে তখনই সেটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। সো স্টুডেন্টস, আমি ভাত খাইতেছি। So this is the differences among in Bengali language. Now come in English language, the same subject I is the same and object rice, last portion, object rice is the same. You know, in English language the formation is subject plus verb plus object, but in Bengali subject plus object plus verb is the last portion. This is the difference between English language and Bengali language. Here subject, object and verb, but in the English language first is subject, second is verb, then object. This is the difference. You must remember these differences of two languages, in Bengali language and English language. So English language I the same and last portion object is same, and middle portion here khai is the root formation of verb. No suffix stays in the verb. In English language the criteria is same. Here it is a base form. When you find V1 as a finite verb, you blindly say that the tense is a present indefinite tense. Understand? If you find this formation, subject plus the root formation of finite verb, that means base form it is a base form, past form is ate, and future form is will eat. Understand? So now come continuous tense am, and ing is the additional with this tense. It stay. With it ing has added. With it ing had added, and also a be verb added. You know, after I am puts, if the verb is he, then the be verb
May verb puts as the formation of is. He is not he am. He is eating rice. And if the subject is you, then the be verb will be are. You are eating rice. Understand? If subject is I, the be verb is am. If the subject is he, the be verb will then is, and if the subject is you, then the verb is are. And eating is always same. If the tense is perfect tense, now the verbal formation is V3, past participle form, eaten. And here the auxiliary verb is have. If the subject is he, then the be verb will be has. If the subject is you, the be verb is have. So we can say that only third person singular number হ্যাজ বসে, বাকি সব জায়গায় হ্যাভ বসে। হ্যাভ এবং হ্যাজকে আমরা এইভাবে পার্থক্য করতে পারি যে অনলি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বারে হ্যাজ বসে আর সব জায়গায় হ্যাভ। অ্যান্ড লাস্ট অন হ্যাভ বিন ইটিং, এখানে দ্য সেম ফরমেশন ইটিং কন্টিনিউয়াসেও আইএনজি, perfect continuous ing, but the difference present in among auxiliary verb. Here am is are, and here have been and has been. This is the difference. If the subject is third person singular number, has been. If the subject is not third person singular number, have been. Understand? Only third person singular number has been বসবে আর বাকি সব জায়গায় হ্যাভ বিন বসবে। আমরা এইভাবে এই একটা টেন্সকে ভালোভাবে আজকে তোমাদেরকে আলোচনা করলাম। নেক্সট দিনে আমরা এই ফরমেশনে আরও কয়েকটা ভাগকে প্র্যাকটিস করব, তারপরে আমরা কন্টিনিউয়াস এবং পারফেক্ট টেন্স সরি পাস্ট এবং ফিউচারে চলে যাব। তো সবাই ট্রাই টু লার্ন ট্রাই টু টেক দ্য ডিফারেন্সেস about in Bengali language, the differences, that means where is the difference, indefinite, continuous, perfect, perfect continuous, and the same in the English language. Okay, try to remember these points. Okay, thank you very much.